Vamos ver isso aqui, né? Tem que pegar uma água ali, né? Pessoal, boa tarde aí. Vamos assistir o Futuro Game Show aí, né, velho? E ver que jogo que vai ter, né? Eu lembro da gente vendo isso aqui ano passado, velho. Não vou passar rápido, hein? Porra. Pera aí, deixa eu só arrumar um negócio aqui. Vou pegar uma água ali, né? É, tudo bem. Hello friends, fellow gamers and industry folk. Welcome to the Future Game Show at Gamescom. I'm Nick Apostolidis, the voice and motion capture actor behind Leon Scott Kennedy. You may remember me and my one-liners from some recent incredibly stressful vacations to small towns in Europe and Raccoon City alike. And I'm Anja Santalbano, though you probably know me best as Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem. I was the one hanging upside down, hyperventilating in a Velcro suit, while he was pulling up in a Porsche and doing roundhouse kicks. Hey, remember when I gave you that really cool gun though? It had one bullet, Nick. One very powerful bullet. Inventory management is my love language. Well, let's put the trauma behind us for now, because we're joining forces to get you up to speed on the latest and greatest gaming news. We've got a ton of exclusive trailers and developer deep dives, as well as some world premieres that will make you want to punch a boulder inside a volcano. So if you want to keep track of everything, head to the dedicated Future Game Show Steam page to wishlist all of the games from today's show. Once we wrap up, you can also visit gamesradar.com for follow-up coverage on everything we've got in store for you, including what's lurking behind this trailer-shaped door. Lights, please. Lurking? Okay, let's just get into our very first world premiere. Esse negócio desse troço é muito nada a ver, velho. É de novo isso aí, velho. Mostrou isso ontem. É, vai ter alguns vídeos que mostrou ontem, eu sou meio óbvio, né? Tomara que tem coisa nova, né? Mostrar os mesmos jogos que mostrou ontem vai ser sacanagem. Tem que comprar um mousezinho novo. É, vou abrir essa porta. Já tá aberto aqui já, né? Alça em desenvolvimento. The worms are back, and not the kind that hijack your nervous system. No, these are the cute British ones with the holy hand grenades. Worms Galactic is a tactical spin-off coming soon to PC and consoles. But if you're a fan of the 2D style the series is known for, a brand new Worms game is also on its way. And now it's time for some news from our good friends at Capcom. Here is a brand new trailer for Onimusha, Way of the Sword. É de novo. Vou passar mais um trailer do Onimusha. Não, o Onimusha tá delícia no Switch, viu, velho? Joguei a demo. Tá uma delícia. Game Show ご覧の皆さん、こんにちは。Onimusha Way of the Sword ディレクターの二平です。本作はカプコンが誇る近撃アクションゲームOnimushaの完全新作です。Parece um pouco menor. ダークファンタジーの世界観で描かれる江戸時代初期の京都を舞台に至高の剣撃アクションが楽しめます。本日は新たな要素をご紹介。京都に伝わる謎や現象を紐解くため、とある人物の従者として頑張っている狛犬たち。勝機によって
身動きが取れなくなっており、武蔵の助けを待っています。さらに新しいシネマティックなトレーラーをご用意しているんですが、その前に改めまして本作は9月4日金曜日に発売予定です。それでは特別なトレーラーをどうぞご覧ください。 Nossa, ele é pequeno mesmo, velho. Super Light é maior. Ele é pequenininho mesmo, velho. Fighting is everything. It's warm blood on cold steel. The sound of your blade breaking armor. The thrill of striking down your foes with other weapons. Esse jogo parece que vai ser bem interessante de jogar. So fight smart. Fight hard. Fight like a demon. Wield the power of the Oni Gauntlet like a true warrior. Carve your name into legend and become the Oni you were meant to be. Interessante que eu vi, então. Aumentei aqui o áudio, né? Unleash your demons when you were shut. Way of the sword. Eles aumentou a demo, né? Wow, that looks amazing. Must be nice to parry all the time without your knife breaking in half. Hey, don't pout. I'm sure the merchant appreciated all the business. Yeah, you're right. I do love that guy. É, realmente, But esse jogo anyway, parece estar Sony amazing Lucia Way of the mesmo. Sword is coming to PC and consoles on September 4th, so not long now before you can get your hands on it. Our Tem que next ter um game, trailer which novo do concerns Long, one of né, our velho? O Long favorite 2, mas eu acho que é pro ano que vem, o Long, né? Zombies is a side-scrolling brawler set in the Walking Dead universe. Think Streets of Rage with more headshots. É o co-op de tiro? Pô, pensei que ia ser um jogo 3D e tal, não é um jogo 2D. Ah, ele mata. Tá bom, viu? Hot diggity dog! I practiced that. That was good. Guys, you can actually play as Negan in The Walking Dead Streets of Survival when it lands on the 18th of September. Make sure it's on your wish list. Now, let's take a closer look at Dioxide, a cel-shaded shooter set in a world ravaged by corporations. É, esse daí eu já tinha mostrado já também, né? Eu acho que é um roguelike, né? Se não me engano, né? Pô, tem um tempão que eu não jogo um jogo de tiro, né, velho? Bem bom mesmo, velho. O último jogo de tiro que eu joguei... tirando e o The Outer Worlds 2 que eu joguei, né? Acho que foi nesse ano, não foi? O The Worlds 2 foi nesse ano, não foi? Ou foi ano passado? Eu não lembro se foi ano passado, finalzinho do ano passado, ou foi no comecinho desse ano. Mas, tipo assim, ele é um FPS? Mas ele é mais aquele FPS RPG, né? Do que tiro mesmo, né? O negócio mais foca tiro. O jogo no primeiro trailer parecia ser um roguelike, será que não é, não? Mas deu a entender que era um roguelike, eu não sei se é ou não é. Esse segundo trailer aí já tá parecendo que não é. Mas tipo assim, pegando um jogo de tiro mesmo que teve um negócio mais de tiro assim, foi o Atomfall lá, né, que eu joguei, né? Ele tem a pegada meio RPGzinho também e tal, mas ele é mais FPS, né? Team for even more exclusive trailers and world premieres. So make sure you stick around for that. Here's a little teaser of what you can look forward to. Pode falar que é até quase a mesma coisa que o The Outer Worlds, né? Angela and Nick. I'm Jules Gill and I'm also the host of
yes, live from Gamescom. You can join me and Nathan immediately after the Future Game Show for more world premieres. Aquele jogo ali, aquele jogo que mostrou ali, acho que é o Metroidvania de tiro, né? Tem um jogo que tá na Steam lá, velho. Metroidvania em primeira pessoa. Aquele de lá parece interessante, velho. De lá acho que eu vou pegar ele pra jogar no futuro, velho. Metroidvania 3D, FPS. Dark fantasy action RPG. Let's check it out. Olsen? Olsen? Vai lançar o Olsen 2? Ou... Oi, vai lançar um novo Olsen. Mara, né? Melhor do que ter uma DLC, né? É legal o primeiro jogo, velho. É, já tô falando como se é o segundo. Mas o Olsen 1 foi legal, velho. Eu comprei ele baratinho, né? Acho que eu comprei por menos de 15 reais. Joguei ele fora da live. Foi legalzinho. É, ele tá longe de ser um diabo, né? Mas é legal jogar ele, não é ruim não. É da horinha jogar ele. É interessante que a voz dos caras Ah, o Olsen 2 mesmo, é. Da hora. Ele em 2026, em 2027. Wishlists at the ready because Wolsen 2 is coming to early access in 2027. É, o problema desse jogo é isso, né, velho? Os caras colocam o troço em acesso antecipado, velho. O primeiro também ficou em acesso antecipado um tempinho bom, depois sai. Aí depois, lá na frente que eu comprei, né? Porra, que é essa, mano? O Black em primeira pessoa. Um gráfico assim, né? Esse jogo. Bom, pode. Did you stop banging on the bloody gate? Wrong place, fuckface. Jogar de mago, né, velho? Olha. Você ser necromante. Stranger, rest by the fire. É a bomba, né? Opa. Take this note to Watch quest. Play test. It should be a short quest. É, jogar de mago ali deve ser até legalzinho. PC, and there's a playtest available now if you want to check it out. We've got a high-octane racing game up next. Perfect for a guy who plays a character with such an excellent track record with motor vehicles. Clutch. And yet they gave Leon a Porsche. Esse eu não sei Anyway, here's a brand new developer diary for Clutch. O jogo que é o... Como é que é o nome do negócio? Hello, Future Game Show. Parece, faz lembrar o Velozes e creative Furiosos. director here at Maverick Games. Clutch is a cinematic, open-world driving game where you will take on the roles of Theo and Cass, a pair of sibling racing prodigies who are leading a double life of pro racing driver by day, underground street racer by night. Set across the beautiful French Riviera. We wanted to take players to the French Riviera as well as Monaco because it's a beautiful, aspirational location that's also home to some of the world's best driving roads. And it's also a part of the world that's just steeped in car culture as well as motoring and motorsport history. Our story is a grand, action-packed adventure with really high stakes. But ultimately, it's a story about our characters, who are flawed, sometimes infuriating, but always lovable. And it's about how these characters find their place in the world and the importance of family. And the biggest impact of a story like this is the greater context, importance, and meaning it gives to the activities that you'll be taking part in throughout the game. So when you're finishing a race, that's not just ticking off a piece of content. Because of the story, it really matters. In terms of vehicle handling, it's my belief that we need an authentic handling model that has enough depth and edge to it that it will punish you if you drive too hard. You need that ability to mess up, otherwise it can't feel good when you nail it. And in a model like this, it has a really high skill ceiling, so the more you play, the more you're going to feel your skills getting better and better. And that's where
the real Só que pelo jeito satisfaction lies in this tem kind of foco game. na Hey, narrativa, Clutch, na every história. part feels weighty, O Forza authentically basicamente não mechanical, tem, né? and they each have a distinct feel and personality. Clutch has a rich and detailed open Tem uma world, historinha where lá there do are new Forza, things mas to see basicamente, and tipo assim, discover around every bend é in the road. diferente, né? É um personagem seu, basicamente você monta lá e tal, mas parece que o personagem não tem alma. Ali pelo jeito parece que vai ter uma historinha, os personagens principais mesmo, fixo, né, do jogo, vai ter uma historinha por trás, né, mas é que deu a entender. And as you're out driving through this beautiful open world, know that it's a world that's full of challenges and collectibles to reward you for all of that exploration. Okay. Clutch is coming to PlayStation 5, Xbox Series consoles and PC in spring of 2027. You can wishlist right now. And for more information, follow us on all of our social channels or check out the Maverick Games YouTube channel for our podcast. Thank you very much. Goodbye. É. Bom, né, velho? Quanto mais jogo de corrida, melhor, né? Porque não tem concorrente. Hoje em dia só existe um jogo de corrida. O Forza. Só existe ele. Porque a Sony, ela abandonou o Gran Turismo. Ela tá pouco se fudendo com aquela merda. As outras empresas ninguém faz. A EA abandonou o Need. Né? A Rockstar que tinha o Midnight Club lá não quis fazer mais. É os jogos, né, os jogos de corrida assim das empresas que tinham os jogos de corrida assim mais importantes, né? Hoje em dia só tem Forza. É um ou outro que, olha, o cooperativo Metroidvania. Interessante. Esse daí já dá pra falar que vai vender, né? Esse daí já vendeu já, né? Play local ou co-op? Olha. Vai ser interessante, hein? Aí, tipo assim, você é obrigado a jogar de duas pessoas ou tem como você jogar sozinho com o boot, né? Tipo assim, provavelmente tem como, né? É possível, né? Mas é interessante, vocês daí eu vou deixar na lista. Metroidvania, velho, eu sou muito fã de Metroidvania e eu jogo quase tudo que é Metroidvania eu já jogo, então... É o sério só? Metroidvania é meu fraco, né, velho? Então... se tiver como... Tipo assim, dá pra jogar com o meu irmão? Dá pra jogar, né? Mas... não sei. Ali dá pra jogar co-op, né? Local, né? Então, em teoria, não precisa de você comprar 2K, né? Eu não sei, né? Pode ser que os caras também façam aquele sistema de passe, né? Você comprar um, você consegue chamar outra pessoa pra jogar. But you know what else is coming soon? And to us all, eventually, death. Graveyard Keeper 2 is a cozy cemetery simulator where you manage a medieval business, bury the locals, and occasionally harvest their organs for a tidy profit. Aquele jogo lá difícil, né, não? É aquele jogo mesmo. É o Graveyard. Ah, é ele, né? Plant your first seeds. Jogo de piscina. Perfect. Step 2. Take care of your adorable animals. Ah, é o outro que você morre qualquer coisinha, né? Step 3. Harvest fresh resources from the garden. Organic and locally sourced. Isso, ele pegou uma porrada de... Send your helpers on a lovely field trip. Ah, não, esse daí eu acho que esse daí é o outro, né? Aquele que é de ficção, o personagem seu não mexe, não move desse jeito, né? What a chatterbox. And your loyal companion will help you with every task. Restore your little town, automate your production, and watch your community bloom. A peaceful, relaxing life sim. Another mocking lie? No wonder they're all getting fired. Setembro de 2026.
prime your shovels, folks, because Graveyard Keeper 2 is coming to PC and consoles on September 22, 2026. And continuing with games that indulge your morbid desires, join us as you building a cult in co-op. Here's the latest trailer. Já teve o trailer uma vez. It begins innocently enough. Building, harvesting the feudal garden, making just one sacrifice. Before you know it, your friends will esse jogo pode ser que até os seus devs ganhem dinheiro em cima, porque é aqueles joguinhos de co-op, né, velho? Não é nem possível um troço desse hypar e porrada de stream jogar e essa merda vender bem, né? Não é impossível, não. É igual aquele joguinho nada a ver, né? Aquele joguinho que era de tipo, era de faroeste, né? Faroeste meio, né? Esquisitaço lá. O jogo lançou, ficou acho que 40 mil pessoas jogando, até mais do que isso. Então, tipo, é um jogo que parecia que não ia ter ninguém jogando. Só porque o jogo é co-op e tudo tal. Pegou 40 mil no lançamento. Um jogo daquele pegar 40 mil no lançamento, tá bom pra caralho. Com certeza foi um jogo barato pra fazer. Gangs execute. And people like me, we pay the price. E esse aí? Their strongest weapon is called Spine. Combat mode activated. Too bad I stole one. They think they've got it all under control. But every system has exceptions. I'm one of them. Porra de jogo que é esse, velho? Spine. Não tá, né? Damn, that kind of made me want to do a roundhouse kick. Oh, are you sure? Without warming up? Good call. Wouldn't want to throw out my spine. Which is coming to PC and consoles in 2027. Well, that, the trailer, not Nick's comment, was totally worth a wish list, right? I'm here all day, guys. Yes, you are. Anyway, let's shift gears with our first Ones to Watch deep dive, where we go deep on the game the internet is raving about. And with that in mind, here's an exclusive interview with Fuse Games about Star Wars Galactic Racer. Tem que tirar o outro negócio aqui. Hey Future Game Show, my name is Matt Webster and I'm a co-founder and CEO at Fuse Games, and we're here to talk about Star Wars Galactic Racer, the high-speed runs-based reinvention of racing set in the Star Wars galaxy. We're combining our love for racing games and Star Wars, and we're doing this with a fresh take on the racing genre. We've got a uniquely innovative run-based campaign mode. It's a campaign mode with real consequence, depth and breadth. And we think that, combined with racing, is a match made in heaven, because racing games thrive on replayability. The more I play with a vehicle, the better I get, the more I can drive for mastery at a second-to-second level. You're racing with three speeders on the track at the same time, cutting each other up, taking different racing lines, using the different features of the vehicles. You're probably familiar with land speeders, which we have in there, and in our game they're all about drifting and boosting. It's all about keeping your foot on the gas, holding speed through corners by drifting around them. The speeder bike is at the opposite end of the spectrum. It's fast, it's ferocious, but it's fragile. Got a fantastic ability where it can slow down into corners and store that kinetic energy and then do a kinetic burst out of the corner. And it's all about kind of threading the needle in thin lines. And then our final vehicle is something that's brand new to Star Wars, and it's called the Skim Speeder. We've designed this in collaboration with Lucasfilm Games,
And this vehicle is more akin to a lower level racing plane. Acrobatic airplanes that gracefully handle corners until they need to flip up jogo onto a tem knife carinha de edge. The flop, skim né, speeder is perhaps the most elegant of our vehicles, with its carving, banked turns, as well as its ability to roll up onto a knife edge and pull high-G maneuvers around the tightest of turns. Strapping into a skim speeder is an absolute thrill ride. Being in your wide and proud profile, gracefully sweeping through the tracks, and then snapping up onto that knife edge and cutting into the apex. The sound design is fantastic, and then the visuals on top of it of how dramatic the change on the screen is. Our audio team have done a fantastic job on making the skim speeder feel like an authentic Star Wars vehicle. Making a new vehicle in the Star Wars galaxy is an amazing opportunity. So we collaborated deeply with Lucasfilm Games to make something that felt uniquely Star Wars. All three of those speeders have different racing lines, and it's where they intersect that things get interesting. This is where the drama happens. And then, of course, we've got the pinnacle racing vehicle in Star Wars Galaxy, the Pod Racer. We knew we couldn't make a Star Wars racing game without including the iconic pod races. Sense of speed is a hugely important aspect of the game, and it's Tá, né? something O carro do that cara we aí. poured a lot Navezinha of dele. love and attention into. When you then step into a pod racer, the speeds are absolutely wild. The best thing about seeing people pick the controller up is that immediate smile on your face. Wow, this is fast, but this is controllable speed. And when I make a mistake, I have this wonderful audio-visual payoff inside the crashing that's expected, but fair. Star Wars Galactic Racer is coming October 6th on PlayStation 5, Xbox Series X and S, and PC. Thank you for watching, and enjoy the rest of the show. É, sei não, viu? Esse jogo tem meio cheirinho de flop. Pode ser, né? Se for um jogo barato de se construir... That is pod racing. Thank you to Fuse Games for the inside scoop on Star Wars Galactic Racer, which is coming to PC and consoles on October 6th. And what do you know? It's time for another world's premiere. Here's your first look at an alchemical action adventure nada game. do Jedi Fallen Order lá, o Jedi 3, né? Captured entirely in engine and built from in-game assets. Let's check it out. O jogo do Star Wars lá da EA, né? O Remedy lá, Remedy não, a Respawn, né? A Respawn falou que tava fazendo o jogo e tudo tal. Tá fazendo 3, até hoje não teve nada, né? Não teve um trailer, não teve nada. Pô, porra de jogo é esse, hein? A primeira pessoa é sacanagem. Toma também. Porra! Interessante. Alquimia. Interessante, hein? Mas, that was né, Alchemia, House of Wisdom, which you can wishlist now on Steam. It's coming soon to PC and consoles. Right. This next game sounds like our comeuppance for all the green herbs we've eaten. It's called Trees Hate You. Ei, não, né? Que merda que é essa aí? Toma. Porra que é essa, meu? Meu Deus, que jogo é esse, gente? 16 de novembro. Now see, that's why I don't go to the woods unless I know there's a cabin with a typewriter in it. Precisely.
The plants get their revenge in Trees Hate You, which is coming out on November 16. And just like that, here's another world premiere for a hand-drawn cooperative golfing adventure. Let's take a look. Hand-drawn. Porra de jogo é ruim, cara. Que merda que é essa? Só fizeram um... Traditional. Bye Bye Bonnie is coming soon to PC. Nice. And we're following that with a new trailer for Arizona Sunshine, a flat-screen remake of the beloved VR zombie shooter. Step on it! Hey, buddy. I got a bad feeling about this. Go get him, buddy. Holy shit! This is Arizona Sunshine, a third-person co-op shooter set in the zombie apocalypse. You play as Sonny, an unhinged, foul-mouthed survivor, just seeking connection. Hey, Fred. Shit. In the apocalypse, it's always more fun. An online co-op. But for this to be a real zombie classic, we had to have split screen. And of course, you can play as Buddy. What a good dog! What the hell have they been doing here? It's dead! It's you! Are the little man with no power whatsoever. Arizona Sunshine. Wish list now. Gotta love split screen. Take the scenic route through the apocalypse in Arizona Sunshine, which is coming soon to PC. Or perhaps you'd rather wind down with some virtual manual labor and heavy equipment operation? Sure, I know someone who could use the wrecking ball practice. Well, here's an update on Construction Simulator Evolution. Every place carries a story. But not every story is meant to last. Sometimes progress means letting go. Piece by piece, what once stood comes down. Not out of destruction, but out of choice. Because every new beginning needs space. We tear down to reshape the future. Master the art of demolition in Construction Simulator Evolution, which is coming soon to PC and consoles. And now for something completely different. That's right. Our next game is a surreal medieval shooter inspired by the works of Hieronymus Bosch. Que merda que é essa, velho?
toba do bicho ali, mano. Esse meu cara tava viajando muito quando teve a ideia pra fazer esse jogo, né, velho? Fórmulas. Não tá, né? Survive the Garden of Earthly Delights in Hieronymus, which is coming soon to PC. Get it on your wish list ASAP, but don't close that tab because it's time for yet another world premiere. It's the next game from a beloved Kyoto indie studio. Esse jogo de terror. Não. Porra, que é essa, meu? Aquele trailer todo ali pra mostrar isso aí depois. Ok, esse é um daqueles jogos de negócio, velho? Defender base? Por que aquele trailer todo lá, velho? Torre Defense. Repel the hand-drawn hordes in Pixel Junk Monsters 3, which is coming soon. Drop it on your wish list now and sign up for the private playtest, which kicks off on September 4th. Next up, we've got a developer diary for Ion 2, an Unreal Engine 5 MMO where the sky is your battlefield. 안녕하세요. 아이온2의 개발을 총괄하고 있는 백승욱 CBO입니다. 완전히 새로운 MMORPG를 만든다기보다 기존 MMORPG 플레이어들이 아쉬워했던 부분을 그동안의 경험과 발전된 기술을 결합하여 해법을 제시하고자 하였습니다. 친구나 지인이 함께 Parece que vai ser interessante, é um problema que, tipo, problema não, velho. Eu acho que tá faltando muito... Os MMO, velho, de hoje em dia, é tudo a mesma coisa, velho. São tudo iguais, velho. Tá faltando aqui voltar com esse MMO de antigamente lá. Nem aquele Fire alguma coisa, esqueci o nome. Mas sei lá, Fire alguma coisa, né? Ele tá em acesso antecipado. Aquele MMO ali, velho, ele é bem, na minha opinião, ele é bem melhor que esses MMO tudo que tá lançando aí ou que tá no mercado. É tudo igual, velho. Basicamente um clone do... É tudo parecido com Black Desert, basicamente, né? Um gráfico muito, tipo assim, não precisava de ser tão bom. Que é um MMO e tal, não precisa ser um troço assim, né? Mas os caras atacam, aí cheio daqueles poder, aqueles negócios, aqueles efeitos.
보통 비행을 하게 되면 등속 운동이나 가속 운동을 É que 하게 é um negócio mais 되는데 simples, melhor. 이렇게 했을 때 실제로 캐릭터는 Os caras 빠르게 que fazem MMO 움직이지만 devia voltar para os 유저들이 MMO 느끼는 antigos, 속도감은 velho. Naquela 느껴지지 época, 않게 되는 것 antigamente, lá que era 같았습니다. interessante 그래서 jogar os 비행 중 MMO. 속도의 차이를 O 주는 negócio era 것에 mais 집중했고 simples, né? 8강이나 Hoje os caras fazem o 바람길, troço com 비행 tanta 속도를 높여주는 coisa aí. 서클 Aí você 등 vê, 다양한 olha 요소를 tanta merda que 추가하여 tem. 속도감이 느껴질 수 있도록 많은 노력을 기울였습니다. 높은 곳에 올라가 봤을 때 이제 무언가 찾을 수 있도록 탐험적인 요소를 추가했습니다. 무엇보다 그 전쟁 상황에서 주변 시야가 아닌 공중에서 그 주변을 확인할 수 있는 요소가 추가되면서 이를 통해 발생할 수 있는 플레이의 확장성을 열었다라고 생각해 주시면 좋을 것 같습니다. Vamos ver no que vai pegar nessa bomba aí. 도전적인 컨텐츠를 원하시는 분들은 높은 난이도의 컨텐츠에 도전하면서 공략과 성장의 성취감을 느낄 수 있고 조금 더 편안한 플레이를 원하시는 분들은 채집이나 몬스터 수집 같은 다양한 컨텐츠를 자신의 속도에 맞춰 즐길 수 있습니다. 안녕하세요. 저는 아이언2에서 아트 디렉터를 맡고 있는 차봉섭입니다. 아트레아에서는 목적지로 향하는 과정 자체가 하나의 경험이 되기를 바랬습니다. 길을 걷다가 문득 시선을 빼앗는 풍경을 만나고 물속으로 들어가 예상하지 못했던 공간을 발견하고 하늘로 날아올랐을 때는 익숙한 세계가 전혀 다른 모습으로 보이는 경험을 주고 싶었습니다. 그렇게 이동하고 탐험하는 과정에서 저곳에는 무엇이 있을까라는 호기심이 자연스럽게 생기는 세계, 그것이 저희가 만들고 싶었던 아트레아입니다. 안녕하세요. 아이언2 풍현섭 기술 디렉터입니다. 언리얼 엔진 5의 새로운 렌더링 기술을 활용해 더 많은 오브젝트를 효율적으로 렌더링했고 넓은 월드에서도 자연스러운 그림자를 표현했으며 시간과 환경 변화에 따른 조명도 사실적으로 구현할 수 있었습니다. 아이언2는 솔로 플레이어들이 할 수 있는 컨텐츠와 파티 컨텐츠가 공존하고 있습니다. 그리고 파티 플레이를 하더라도 큰 부담이 없도록 컨텐츠를 디자인했으니 선택에 따라 편안하게 즐겨주시면 좋을 것 같아요. 런칭 이후 플레이어분들의 컨텐츠 진행 속도와 플레이 패턴을 면밀히 살펴보면서 업데이트 시점을 결정해 나갈 계획입니다. 특히 글로벌 서비스는 다양한 지역의 플레이어분들이 함께하는 만큼 실제 플레이 데이터와 피드백을 다각도로 살펴보며 글로벌 환경에 맞춰 가장 잘 맞는 업데이트 계획을 만들어 나가는 것이 중요하다고 생각합니다. 이걸 빨리 글로벌 유저들한테 어서 빨리 보여드리고 싶은 그런 마음, 너무 기쁜 마음으로 기대하고 있어 사실. 지금 바로 스팀 위시리스트에 추가해주세요. 9월 17일과 18일 이틀간 진행되는 런칭 스케일 테스트에도 꼭 함께 해주세요. 10월 5일에 플레이해보세요. Vamos ver se esse jogo vai ser bom mesmo, né? Parece ser interessante, mas MMO, eu quero os MMO antigamente, igual antigamente. Okay, Ange, let's give the good people another trailer. You got it. Here's the release date trailer for Star Trek Outposts Unknown, a Starfleet city builder where you chart alien worlds. É um Mankind lá, né? 2, né? 2, 3, sei lá como. Até que não deve ser ruim esse jogo assim, né? É um jogo de construção, de você construir a sua basezinha, a sua cidadezinha, só que em outro planeta, entendeu? Não é na Terra. Então é interessante, né? Que dá pra fazer muita coisa diferente. Ah, é outro jogo, né? Star Trek ou sei lá o quê. You heard it here first.
Star Trek Outpost Unknown is coming to PC on October 20th. Interessante. Next up, we've got a brand new trailer for the tactical shooter War Dogs, and I think it's about time we find out the Esse release daí date for eu this tinha game. uns caras Don't jogando you? ele, né? Esse War Dogs aí. Tem players. 3 times. Uma zona de controle. Tático. Tá traduzindo. Bom, toma. Ele acessa. É setembro. Tá lançando vários jogos desse estilo assim, né, velho? Tinha um jogo que eu testei que eu tinha ganhado aquele lá, que era a mesma ideia, né, e tal, né, desse jeito, assim, as batalhas desse jeito. An atmospheric puzzle platformer written by the best-selling author Sophie Lee Robbins. Isso daí parece meia bomba já, né, os vídeos, ó. Os vídeos não, as fotos ali já dava pra parecer meia bomba. I don't remember. Ah, isso daí é do velho lá, né? I've spent my whole life gazing up at the stars. Mas a gente tinha mostrado já, né? This place is different. Time has stopped. Or was it ever even moving at all? Everything all at once. É um limbo illuminated. dramático não. Um limbo com cara de um velho aí. There's something Planet here, plano diferenciado. and it knows me. All of me. Just beyond my reach, there's a face, a voice I know better than my own, pulling at me. Whatever is waiting for me out there, has been calling me my whole life. I have to find out what it is. Journey Home. The Journey Home is coming soon to PC, but there's a demo out now on Steam if you want to check it out. What's next, Nick? Well, we've got some news about Moonlighter 2: The Endless Vault, the beloved shopkeeper RPG, which is currently in early access, but for how much longer? This shop isn't your choice. It's your duty, your legacy, and it gives you a Agora o chance jogo to ficou learn 3D, né? how to read the room, to pick your battles, to know exactly what's Eu worth joguei keeping. ele, eu tenho ele. Ele é bom, velho. You learn that not all fights are won with steel. Some are won with patience. Some with care. Because greed will fill your pack. But only wisdom brings it home. Driven by heart, you balance both worlds. Not to escape your legacy, but to own it. This is who you are. Might, bom, liga. 2, né? Vai lançar pra Play 5 e Nintendo Switch. É, faz sentido. Esse jogo seria um bom jogo pro Switch, mano. Esse jogo é legal, que eu não falei, mas... Ah, vai, sei lá.
For this A parte next trio of roguelike trailers, we're dele, going eu to não pass gosto de over roguelike, presenting né, velho? duties Tem to a some partezinha awesome roguelikezinha, tem a Hololive partezinha da creators. lógica So, também. while we go hit the safe room for some green herb Não é tão smoothies, legal. please welcome Shiori Novella and O Vestia jogo, se não Zeta to the tivesse essa Future parte Game da Show. loja, não tivesse How's it essa going? parte roguelike e fosse direto, Thank you, Leon and É melhor. Grace, or Nick and Angela. I'm Shiori, and this is... Hi, I'm Zeta. And we're so excited to be here with you guys. virou VTuber Alright, agora. let's get into it. First up is Everwind, a first-person survival game where you and your friends command a flying ship across a shattered sky. Everwind. Super cool. Minecraft 2, velho. Minecraft 2 mesmo. Deixa eu ver como é que eu vou jogar. É um Hyperion, né? Everwind is coming to consoles in 2027 with a major update coming in September. But, what's next? Next is... Ooh, this one's a good one. Sword Sage Awakening, a third-person A action ideia é aquele lá, né? RPG where you O take down beasts from Lies Chinese of P, só folklore. que versão Even better, da China, né? even a cute red panda friend. Esse aí parece ser legalzinho de jogar também. Podia lançar no Game Pass, né? A Microsoft podia ter comprado pra postar no Game Pass. Igual que fizeram com o Chang. Esse daí parece que vai ser legal. Pelo menos o combatezinho dele e tal. Tá nos vídeos, parecia ser legal. É a mesma mecânica do negócio, do Lies of P. Você tem que consertar sua espada, né? Que ela vai quebrando. Você consegue colocar as habilidades, uns poderzinhos nela, né? Quando você conserta. É a mesma mecânica lá. Parece que vai ser legal esse jogo, velho. Será que vai mostrar a data? Provavelmente, né? Ah, tem data ainda não. Amigos som. Sword Sage Awakening is coming soon to PC and consoles. But you can wishlist it now on Steam. And you could because it looks really cool. It does look really cool. We have one more game to show you before we hand it back to Nick and Angela. Here's a new trailer for The Sinking City 2, a survival horror game set in a creepy Lovecraftian world. Mas eu vou jogar ainda, né? Até o final do ano eles lançar uma promoção boa, a gente joga ele, né? Porque pagar R$200 nesse jogo, na minha opinião, não faz sentido, não. Ela vai lançar pro Nintendo Switch 2 em 2027. Oh, that looks so cool and spooky. The Sinking City 2 is out now. And it's coming to Switch 2 in 2027. Enjoy the monsters then. And with that, we're out of here. Thanks for having us, Future Game Show. Thank you for having us. Now back to Nick and Angela. I mean, Leon and Grace. I love you! Thanks for stopping by.
And as for what's next, we've got our second Ones to Watch deep dive. Here's an interview with the team behind Tides of Annihilation, a fantasy hack and slash set in a fractured Esse daí a gente vai jogar, hein? inspired by Ele não tem preço ainda não, né? Não tem pré-venda nem nada. Esse jogo promete, né? Eles podiam lançar. Nossa, vai ter uma demo! Nossa, eles vão lançar a demo, eu ia falar. Hello, my name is Aaron. Vai lançar uma demo? Nossa. I'm the co-CEO of Eclipse Glow Games. Podia ter uma demo no PC e no Play 5, velho. Tides of Annihilation. Eu ia falar, velho, esse jogo tem que ter uma demo pra jogar, velho. Sentir o jogo. Nossa, esse jogo aí, vai tomara que seja um preço legal, né? Porque não vem inventar modo de cobrar 300 conto essa bomba, né, velho? Pelo menos o bom, velho, é que as empresas de games, algumas, né, elas parecem estão entendendo, né, que cobrar muito caro nos jogos tá ficando difícil, né? Em vários jogos que lançou recentemente, tá lançando abaixo de R$200, ou o preço máximo sendo 200 e pouco, né? Porque se fosse no ano passado, velho, era 300 conto. Tinha aquele Silent Hill mesmo lá, que tá cobrando por 200 e pouco, se não me engano. Na minha opinião, é caro pra cacete. O jogo também deveria ser uns 150. Ia ser 300 conto com a porra. Se fosse no ano passado. Final do ano passado, comecinho desse ano. Nossa, esse jogo promete pra cacete, velho. Demo countdown, velho. Vai ter uma demo mesmo? Nossa, que delícia, hein? Olha isso aí, meu. Combat is at the heart of the experience, because this is ultimately an action game. We want as many players as possible to experience the enjoyment of action games when they play it. For that reason, we have carefully refined the combat system. This includes the Knight system, which gives players access to a greater variety of character builds. Players can combine these elements to create many different combat styles. The concept we developed is something I call the dual frontline battle system. This system allows the protagonist to fight alongside the knights she summons, working together with them in battle. I wanted to introduce more companions into combat. Seria interessante se fosse dublado, mas não, né? O cara demorou a colocar legenda, né? Todo mundo ficou reclamando com eles no Twitter lá, até eles colocar a legenda. The first is, of course, combat. The other is exploring and adventuring colocar a legenda, meu. Tá doido? Em pleno 2026, o mínimo é os jogos ter legenda. Ainda mais hoje em dia, que tem porrada de IA aí, velho. É só arrumar um IA aí, contrata uma empresa aí que mexe com IA, velho. Eles legendam tranquilo, a legenda fica perfeita. Não precisa contratar a empresa, né? Contrata um cara que é bom em mexer com IA, fazer os prompts certos, velho. Dá uma IA boa que é específica para traduzir os textos, acabou. Vai ficar perfeito. É só o cara traduzir e depois manda pra alguém pra revisar. No caso, manda pra pessoa que sabe português pra revisar. Acabou. Hoje em dia, pra traduzir os jogos, qualquer coisa, é muito mais barato do que era antigamente. Legendar, né? Muito mais barato do que era antigamente. Pra dublar também hoje em dia, né? Hoje em dia dá pra você fazer uma dublagem muito boa. E é muito mais barato do que antigamente. No futuro, todos os jogos vão ser dublados, né? Mesmo os jogos que não vier dublagem, você vai conseguir colocar pra dublar, porque o próprio PC, a sua própria placa de vídeo, provavelmente vai ter a função de dublar em tempo real. E vai ficar muito bom no futuro, né? Seu próprio PC ou sua placa de vídeo, ou talvez até um processador, né? Não sei. Mas até o processador tem a função que aí você ativa e ele vai dublando em tempo real. With Tides of Annihilation, our hope is that our first project as a studio will be recognized by players within the action game genre. We hope that, in the eyes of players, our finished work
will be considered a worthy and accomplished action-adventure game. Damn sorceresses. As for when the game will be completed, I think we simply need to continue working harder so that we can finish it and bring it to players as soon as possible. Thank you all for your interest in Tides of Annihilation. We sincerely hope that players will enjoy the game when it comes to PlayStation, PC, and Xbox. Thank you. Whitelist. Não tem demo porra nenhuma, né? Tá escrito demo lá. Por que tempo contando demo lá? Alright, eyes up if you like co-op games, as we have some exciting news to share about the latest entry in the We Were Here series, We Were Here Tomorrow. Now, if you're not in the loop, this is an asymmetrical co-op mas game lógico where que you eu use fico walkie-talkies esquisito, to solve puzzles. And we're about to find out when you can start playing it. Ready up, Captain. The walkie-talkies are back. Testing, testing. Eagle 1 to Eagle 2. Eagle out. Do you see that canister behind you? Does that fit in there? Call me big brain, call me big brain. So all my drawings, they're all black and white, so I could probably only go based off shapes. Okay, well it looks like a button and it's spiky. Sorry, come again? I like this one. I'll take this one. Oh, let's see what this does. Whoa! Get it off of me, get it off. Oh yeah. Oh yeah. Oh no. Hey! We sent the lasers through these lasers, which sent all the way to the other lasers, down back to these lasers, and boom, we're out of here. Let's go! We did it! Check this out. Joguinho co-op. Wait, did we do that? Fantastic progress, team. Let your best friend know that We Were Here Tomorrow is launching in October for PC and console. And while you're organizing a co-op session, let me pique your interest with another great game. Guns of Eschaton is a Souls-like shooter set in a world imagined by Victor Antonov, the creative mind behind Dishonored's Dunwall and Half-Life 2's City 17. Here's the latest trailer. Essa bomba aí. Outro Souls-like em primeira pessoa? Place is an inevitable conflict. It approaches. This world will burn. It starts with you and ends with you. You must die for you to survive. Ah, meia bomba, né? Wishlist it now because Guns of Eschaton is Dá pra coming to deixar na minha PC and watchlist, mas consoles in 2026. Now, what have you got for us, Nick? Well, I think another spooky mystery is in the cards, quite literally. Hillthorn is a card-based detective game where knowledge equals progression, but don't take my word for it. Que isso, velho? Jogo de... Jogo de investigação, mas você vai com umas cartinhas aí.
Dá pra jogar demo. If that trailer made you want to unravel the mystery of Hillthorn, great news. It's launching in November and a demo is out now on Steam, so you can go check it out after the show. Now you're probably wondering why we're suddenly in a broadcasting studio. Kind of, but I'm really just digging the jerseys. And if I had to guess though, I'd say it had something to do with our next world premiere. You're always one step ahead of me. Here's the next game from the team that brought you Journey to the Savage Planet. PHL. Um jogo de... O hockey, né? É isso mesmo. Mais um gelo. Entendi, não. Beleza. Now that is a play no one saw coming. Breakaway Hockey League is the first modern hockey game coming to PC in nearly 20 years. It's a fast, skill-based 4x4 hockey game where every player controls a single skater. Expect non-stop highlight reel plays and no sitting on the bench or in the penalty box. And I am totally keeping this jersey, by the way. Oh yeah, me too. Anyway, it's coming soon to PC, so slap it on your wish lists and sign up for future playtests. Now, we need to get changed and make our way out of the studio. So, for this next part, we're going to throw it over to a series of back-to-back trailers, starting with a world premiere. Que isso? Que qualidade é essa, gente? Esse Battle Royale? Interessante, hein? É o tempão que não tem um jogo assim, né, velho? Um jogo de guerra assim, né? Tipo, com as armas desse jeito antigamente. Mas eu queria um jogo assim de campanha, né, velho? Não online. É, mas esse jogo aí é online ou ele é de campanha? Se for de campanha, beleza. Come on. GTA 6? Exciting never happens around here. Hey. Police Simulator. Your badge awaits. Wishlist now. Police. I summoned you, my brother. There are things. Que isso aí, meu? The armory is open for you.
Só que sei que o negócio fica alto, velho, de repente. O cara não normaliza, pega os vídeos, tudo que vai negociar e coloca tudo pra normalizar o áudio, né? O negócio baixo, o negócio alto. É tipo um Doom esse jogo aí, né? É tipo isso. Nick, I just saw this in that green room. What do you got? Ran out of coffee, morale is gone, everyone is exhausted, itchy, tasty. We should probably be worried about that. Yeah, let's just play it by ear. Camera's still rolling. Oh. Welcome back, everyone. Here's a new trailer for Resonance, a Plague Tale amanhã, Legacy. hein? O Ressonância. Amanhã, né? É, tomorrow. Amanhã a gente vai começar a jogar essa bomba aí. Parece ser bem interessante o jogo, né? Parece, né? Resonance: A Plague Tale Legacy is out tomorrow, August 27th for PC and consoles. Don't miss it. And speaking of plagues, we're following that trailer with a closer look at Exterminauts, a cooperative shooter where you play as a pest control crew. Exterminauts was revealed yesterday, but we've got the inside scoop direct from the developers. Hey, Future Game Show. I'm Vincent from Behavior Interactive in Montreal, Quebec, and I'm creative director on Exterminauts, which is a co-op PvE shooter where you're part of a blue-collar crew whose job is to repair and exterminate. It's fast, relentless action that rewards teamwork, creativity, and skill to get the job done. Thankfully, you have all the weaponized power tools at your disposal. Esses jogos assim meio viajados costuma dar certo, né? Pode ser que dê bom, né? Se a pessoa gostar, né? Crazy elemental damage and a special power clamp that activates your overdrive system to use in all sorts of utility and combat situations. Exterminauts takes place on planet Tien, where a new miracle energy source was discovered called polymorphic plasma. So it's just one problem: alien pests. This plasma is like honey to them. They'll tear through infrastructure, machinery, and entire facilities to get at it, causing chaos across the planet, and this is your problem to fix. You might have seen the trailer we released yesterday. We wanted to kick things off by showing the tough, blue-collar style the Exterminauts have and focusing on the gear and the tools they use. Even if they have a job to do, we wanted to show off the frenetic action right away, but also the comedic undertone that's always ready to creep up. The game's core loop is a 20 to 40-minute run that begins with players selecting a work order from the job board, gearing up, and punching in. Once deployed to the work site, the mission is simple: fix, fight, and collect. Players repair damaged infrastructure, exterminate pests, and gather valuable resources while completing contract objectives. Every job culminates in a hectic final stand, holding the line against waves of pests while waiting for extraction. Não parece tão ruim, mas não é pra mim. Mas players can cash in their earnings, purchase upgrades, customize their loadouts, and prepare for the next shift before punching in for the next contract. After almost 5 years of working on this game, you know, at this point, I'm just excited for people to discover the experience at large. If you want me to pick one, I'd pick the special weapons. Man, I love our special weapons. Shooting a massive behemoth with a cryoblaster or with a stasis railgun is just one of those satisfying things ever. Exterminauts is coming to PC and consoles in 2027, and we'll have more to share about the game over the course of 2026. And in the meantime, you can wishlist, pre-order, and check out our social pages. Olha o tamanho da boca do bicho. É esse daí, moça.
Ele tinha mostrado, só que né, agora mostrou mais coisas, os caras falando mais coisas aí. So get on your wish list now and keep an eye out on socials for more info. Eu tenho que entrar na página deles depois pra te listar, né, uns jogos que eu acho interessantes. Já tô com 700 jogos na minha watchlist lá, eu tenho que sair tirando os jogos que já lançou, que eu já joguei. Ou que já talvez até lançou, mas tipo, eu não pretendo jogar mais, porque o jogo parecia ser legal, mas não é. Pô, o cara viu o troço com colocão de negócio. Meu amigo. Good morning. Saya. Halo. Tapi du. Oh. Tá bom, né? The adorable Mr. Records is coming soon to PC and Nintendo Switch too. Now we're closing in on the end of the show, but don't let that fool you into thinking we're out of surprises. Nope. In fact, here's a world premiere for an anime-inspired indie game with jaw-dropping pixel art. Pois de pixel art. Metroidvania? Não é, né? Ó. O pixel art é absurdo, hein? É só que aí não mostrou o jogo, não mostrou nada, né? É isso daí, tipo assim, beleza, né? Mas, velho, eu quero ver o gameplay, quero ver o cara jogando mais certo. É muito scriptado isso aí, né? Não tem, né? That was your first look at Last Ditch Effort, which is coming in 2027, but you can wishlist it now on Steam. And now we've got a gameplay presentation for Into the Wind, a dreamy delivery simulator where you pilot a sentient motorcycle. Hi, I'm Robin from Bloom and Gloom Games, and this is a gameplay sneak peek at Into the Wind. A cozy adventure where you take over your missing uncle's delivery firm and drive, fly and run deliveries together with your trusty sentient motorcycle plane, Hermes. Let's get started. We are saving up for some engine upgrades for Hermes for a race in a few days. So let's go down to town and see if we can find some packages to deliver. Different types of cargo affect driving and flying in different ways, and more challenging deliveries means more pay for your efforts. Today, we're looking for something fairly chill. This red sign means they're looking for some delivery help. Né? Let's see what they have for us. Diferente, né? Looks dangerous. Too lively. Some heavy ones. They'll bring in a good deal of money, but the weight will make it hard to fly. So let's pick a good route and stick to the roads.
As with cargo, there are different kinds of jobs that come with different challenges. The job we picked up is a standard delivery to Falco Homestead, meaning we can take our time. É simulador de correio. Villages we pass through to pick up new jobs or browse the shops for new parts or customizables. Currently, we're fully loaded, so we'll just refuel before we continue. Pirates ahead. With our current load, we would have a hard time fighting back or flee without damaging our cargo. Better to pick a way around instead. And here we are. Let's just pick up the right thing and head inside. After delivering our heaviest package, we're now light enough to fly. Launch pads are not necessary to take off, but they sure help. Let's go back to those pirates and chase them off for an extra reward. Flying offers a great deal of freedom and potential for aerial acrobatics, and we'll use what we can to get behind the pirate airplanes for a better shot. Our weapon today is the machine gun, so we have to get up close in tight dogfights to get in a fast burst. Pirates come in packs, and we need to take them down one at a time, while the rest are bombarding us from several directions. If we take down the leader, the whole bunch will flee, presumably back to the hotel bar, where we could visit them later if we wanted to. Phew, finally got rid of them. But pirates are not all you have to watch out for in Santa Rosa. Occasional landslides, the weather, and not least of all, local traffic. As the day is coming to an end, we head back home for some upgrades and rest. With that, we are at the end of our gameplay sneak peek of Into the Wind, and now we need your help. Não é ruim não, é aquele joguinho meio tipo assim, pra você relaxar, né, velho? É só jogar só por jogar, velho. Só tipo, você quer jogar só por jogar. Jogo diferente. Provavelmente deve ser um jogo pequeno. Jogar terminar. É um jogo que eu vou deixar no meu watchlist, velho. Quem sabe um dia, né? Vai ficar baratinho e tal. Se tiver a fim de jogar alguma coisa diferente aí, né? World premiere. Here's a brand new entry in a beloved series of strategy games. Legends speak of a world once whole, before the shattering plunged it into darkness, and of a crown of creation guarding the memory of all things. Você vai juntando as moedinhas. Vai fazer uns paranauê de cavalo? Vai ser os dois, né? Acho que é ele mesmo. But deep beneath the forest boughs, the greed has learned to rule. Ele mesmo lá. É o 3? Já tem 2. Tem um 3? Que isso? Kingdom. É o Kingdom, é ele mesmo, ó. Aí você vai pegando as moedinhas, você vai no lugar e você gasta as moedas pra construir as paradas, não é isso? Pra mim, era 2. Já tenho 2. 3 agora. Acho que é esse jogo mesmo. A gente vai viajando. Eu tenho ele, se eu não me engano, na Steam. Eu não sei se é um ou se é o 2 agora, né? Eu tenho um deles na Steam lá que deram de graça uma vez. Com certeza que é ele, né? Não foi um jogo muito parecido. Let's hope this place can do better than Raccoon City hospitality. Jogo de você fazer sua... É isso mesmo. Administrar a taverna. Mais coisa que eu. É tipo isso mesmo. That was your first look at Dungeons & Dragons Long Rest Tavern, which is coming to PC in early 2027. All right,
time for our final ones to watch deep dive of the Gamescom showcase. Now this time we're focusing on No Law, a esse cyber jogo aí, grunge sei lá, revenge velho. thriller from the team that Nossa brought senhora. you The Descent. Eu não In sei não. O fact, que here's pensar Neon dele. Giant themselves to O tell you Cyberpunk all about it. 2078. You hear about this Gardner guy going after the mayors? I'm Tor Frick, and I'm creative director here at Neon Giant, working on No Law. No Law is a cyberpunk immersive sim. A By Cyberpunk that, we mean it's a 2078. game where player agency is at the game's core. The player is free to play and explore the city of Port Desire however he pleases. We provide you a toolbox. We provide you with abilities and actual tools to use. And instead of building a problem, a puzzle, if you will, where we design a solution for playstyle A or playstyle B, we just lay it all out for you in a more loose manner, and we just say, you go have fun, and we will just try and build a world and systems that will just handle whatever you're attempting to do. Nobody sees him go in. Esse jogo eu já So, vi, in our velho. recent trailer, Vou lançar uma that we demo aí, showcased dá pra at tentar jogar, ONL, mas we wanted to showcase how esperando the muita player coisa desse can jogo não. approach playing the game in various different ways. It doesn't matter if you want to play the game balls to the wall, guns blazing, or shotgun to the face, or if you want to tinker more with explosives, hacking. Any of those things are viable ways to play the game. It's a narrative-driven game, but we also want the game to narratively react to how you are playing. Demo. So Port Desire is perfect for our kind of game humor, attitude, spectacle, in the sense that there literally is no governing set of laws. There are rules, there are consequences, which fit right into our gameplay of whatever you do, there will be follow-ups, there will be consequences, which is very exciting for us. Not only did we want to create a city that felt grounded, it also needed to be the kind of place where an adventure and a game like this can take place. We've chosen to build a smaller city, but just make sure that it's super interesting and super rewarding to explore. This is the kind of game where you go into an Vai ter apartment como and you dirigir? try to find Acho que esse clues jogo vai about ser what mais happened fechado, here. acho que não vai ter como você pegar We carro pra don't dirigir want não, né? the world to feel Ele vai ser mais overwhelming. fechadão, mas We want it to feel nossa. big, but we are much more interested in making something that feels layered and dense, where the player, on the way to that apartment, is like, I'm gonna go here, I'm gonna investigate this missing person. And you go like, ooh, wait, there is something around the corner. I can see that there's a door ajar in this apartment building, and there's like a dead body in there, but I can't get in. How do I get in? We want that kind of distraction where, as you're moving on your feet through the city, if you see an open balcony, you can probably get up there. And again, we're not telling you how or where to go, but we want you to kind of choose your own approach, choose your own playstyle, and choose how to get there. The guns are big and heavy. If they jam, it's the kind of gun that you can hit someone over the head with, right? Like, we want that feeling in everything we do in the game. No matter if it's, the chunky computers to the, the weapons to the mechs, all throughout the game, we wanted to have that grounded physical feel. And a mantra we had from day one was, if 100 people play this game, there should be 100 different user stories. We really want this to be your story. We don't want to force you into telling you, and this is how Gardner solved all the problems. It's much cooler if you tell us, how did you do it? So every single NPC in the entire game can be killed. Not saying you should, but death is always permanent. So if you kill a shop owner, that shop is pretty much effed and has to close down because there's no staff around. If you take out every single weapon vendor in the city, you no longer have a way to buy guns. This can definitely put you in certain predicaments as far as knowing what to do. So we have put one safeguard in place, is that if you kill some of the absolutely most major characters, the game will tell you, it's like, just so you know, you did this. You're free to continue your adventure, but this character won't be able to help you. Are you sure you want to carry on? And that's just our way of saying, it's your responsibility now. You can't go on Reddit and say, I don't know what to do. No Law is coming to PC and consoles in 2027. Thank you so much, and enjoy the rest of the show. A lot of stories about how you operate, Gardner. Are they all true?
E não, viu, velho? Vamos ver, né? Como é que vai ser essa bomba. Thank you to the folks at Neon Giant for that window into the world of no law. Wishlist it now because it's coming to PC and consoles in 2027. And let's keep things moving with an action game set in the Warhammer universe. Here's the latest trailer for Age of Sigmar Deathmaster, a Metroidvania where you play as a sneaky little Skaven. Finnick escapes cage. Smell your fear. Noises in the corners. Kill slays. É jogo de negócio, né? De... Qual é o nome? Stealth, né? Yes, yes. Everything. I hear something. Yes, yes. It was. Head high now! Keep saying that. What's that sound? Que isso? Finnick will be Death Master. Uma Hammer? 2027. Ah, velho, se não fosse... Rise through the ranks of the Ratmen in Warhammer Age of Sigmar Deathmaster, which is coming to PC and consoles in 2027. Parecia, né, até que seria da hora, mas stealth não dá. Fans out there, this next game is no joke. That's right. Ritual Tides is set on a remote British island full of Lovecraftian creatures, and the team at Vertpaint have put together one hell of a trailer. You ready for the grand finale, Ange? Ooh, whatever it takes. Count me in. Well, you didn't die. How very interesting. Please, come, join us. Oh. Que merda que é essa? Thanks, Walter. We have a lot to discuss. Doideira, hein? Meio esquisito, mas beleza. Watchlist on Steam. As well as your nightmares, Ritual Tides is coming to PC and consoles, and you can wishlist it now. The great work continues with new hands. Ange, what's going on? I thought this was the end of our show. What is this place? Looks like an abandoned toy factory. Oh, they're building something big out there. Oh, whatever it is, I think we're trapped. Listen, so while you guys watch our final trailer,
Lets me and you look for some animal medallions, chest plugs, precinct keys, I don't know. Oh, a crank. There's always a crank. Always thinking. Enjoy. Tipo aquele jogo Five Nights, né? Pelo jeito, né? Ah, não, mas aí é diferente. Ah, tá. É co-op. Tem que ser daquele estilo lá. É tipo, mais ou menos. Porque é co-op e você vai com personagem pequenininho, pelo jeito, né? Ah, tá. Playtime. Experience the Poppy Playtime universe from a new perspective in Escape from Playtime, a co-op survival horror game where you play as a crew of misfit toys. Hit that wishlist button and tell your friends, because Escape from Playtime is coming soon. But with that, we've officially reached the end of the Gamescom showcase. Mission accomplished. But guys, really, don't go anywhere. FGS Live from Gamescom is airing right after this, with even more exclusive trailers and premieres that you don't want to miss. And the fun continues on August 30th for the FGS Best of Gamescom, where our editorial team is taking you onto the show floor for a debrief of the biggest news from the event. And in the meantime, remember to head over to the official Future Game Show Steam page to wishlist everything you saw from today's show. And you can also check out gamesradar.com for all the follow-up intel. I'm Nick Apostolidis. And I'm Angela Santalbano. And this has been the Future Game Show at Gamescom 2026. Look at that. Yeah. Next up. Agora vai mostrar o FGS Live from... igual naquela vez lá, né? Aí vai ter uns jogos a mais, uns negócios a mais. Você vai falar de cada jogo, não é? Não é um negócio desse aqui? Os caras fizeram um Diablo do Warhammer? Olha aqui em pixel art. Pelo jeito sim. What a way to kick off the show. This is FG. Eu não vou ver isso aqui não, velho. A ideia era ver só o Future Game Show, acabou. Então, pessoal, velho, basicamente é isso daí, né? Amanhã, velho, vai lançar, né, o Ressonance. Eu pretendo fazer uma live dele. Hoje, provavelmente, eu vou fazer uma live aí mais tarde, não vai ser agora, né? Porque agora tá tendo essa aqui. Vou fazer uma outra live mais tarde, a gente começando a jogar o Metroidvaniazinho aí. Eu comprei, acho que uns 3, 4 Metroidvania. E eu vou começar a jogar ele, porque é um Metroidvania pequenininho. Então, eu vou começar a jogar ele hoje. Joga umas 2 horinhas aí dele hoje. E aí, amanhã a gente começa a jogar o Ressonance. Depois que terminar o Ressonance, a gente volta, termina o jogo e vai jogando outras coisas, né? Se tiver lançado algum outro jogo que eu quero jogar no meio do caminho, a gente joga ele, né? Tem uns outros jogos aí, mas eu não vou jogar agora, né? E basicamente é isso aí. Então, pessoal, obrigadão a todo mundo aí. Deixa o like aí, né? Se inscreve aí. E de noite a gente volta aí pra gente começar a jogar o Metroidvania aí. E amanhã tem um Ressonance, né? Ele podia ter a demo do Cheats Annihilate, né? Ficou escrito demo lá em cima ali no negócio, mas eu acho que era demo de outra coisa, né? Não sei. Ou os caras colocou o vídeo errado, sei lá. Eu podia ter uma demo, velho. Faria muito sentido ter uma demo do Cheats Annihilate.
Seria muito bom se tivesse. Vamos ver, né? Quem sabe até o final do mês aí eu lanço uma demo, né? Seria bom. Vamos ver. Então, brigadão, boa tarde aí, valeu e falou. Até a próxima live aí. Falou.